व्यवसाय गरिरहेका साथीहरूलाई तपाईहरूको व्यवसाय कुन अवस्थामा छ, तपाईँ आफू कुन अवस्थामा छु भनेर पहिचान गर्न सक्ने? In the very beginning of your company, you have to invest. You have to buy a counter, you have to buy chairs and so. So at that moment, you have to pay a lot to your suppliers. You invest. So at the very beginning, there is a phase in the company where you have paid more VAT than you will receive from your clients. At that moment, the VAT administration will pay VAT back to you. But in a normal company, going concern, you always get more VAT from your clients than you have to pay to your suppliers. So you always, every 3 months, you have to declare your VAT and transfer it to the VAT administration. यो नेपाल व्यवसायी बेल्जियम स्थित नेपाल व्यवसायी सङ्घले गरेको यो जुन एक दिने कार्यशाला गोष्ठी हो, यो कार्यशाला गोष्ठीमा हामीले धेरै कुराहरू जान्ने मौका पायौँ। किनकि हामी नेपालबाट विदेशमा आइसकेपछि यहाँका कानुनहरू भाषाको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै कुराहरूको नलेज थिएन र कसरी एउटा व्यापारको प्लानिङ बनाउने, कसरी यसको प्राइजहरू फिक्स गर्ने र ट्याक्स तिर्दाखेरि हामीले कुन कति प्रकारका तिर्नुपर्ने हुन्छ र कस्ता व्यक्तिहरूले व्यवसाय खोल्न सकिने प्रावधानहरू छ, यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीलाई यहाँको एक फ्लान्डर स्थित इन्टरप्राइजेसहरुकोलाई सहयोग गर्ने एउटा संगठनले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकायो। यो सिकिसकेपछि अब हामीले आगामी दिनहरुमा कसरी व्यवसाय गर्दाखेरि चाहिँ प्रफिटमा जान्छ र कुन तरिकाले व्यवसाय गर्दाखेरि चाहिँ लाभान्वित हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई धेरै कुराहरू वहाँ यसबाट चाहिँ हामीलाई नलेज भयो। The €1 of the shampoo, it must pay the electricity, it must pay the wage of the entrepreneur. It pays everything except the buying of the shampoo. So this margin, it's difficult, of course. It must be big enough to cover your costs, but it may not be too big because then you cannot sell your products anymore. Yeah. And suppose I got one product, €1. Yeah. I bought from my suppliers, €1. And I have a lot of personnel, that also it will be countable. Yeah. And all the restaurant is not the same way. Yeah. I mean, some restaurant they need small personnel. Yeah. Some restaurant need a lot of personnel. And this cost should be how much to be different? 3 times or 4 times? You have a running area, so you have to go to other restaurants, friends, and see how their books are. But of course, you cannot underestimate the costs. Costs are also always high. So I told you a business as a natural person is about 30,000 to 50,000 euro revenue. But when you start hiring people, an employee easily costs about 20,000 euro full time. So 50,000 plus 20,000 is already 70,000 that you have to sell. So the more personnel you have, the higher your costs. And when you have a kitchen with 4 or 5 people, you will easily have a turnover of more than 100,000 or even 150,000 euros. You need to pay the people in the kitchen. Ik kom uit in Brussel. Ja. Van Namaste Nepal BBB. Ja. En ik heb drie vragen. Eerst is deze Vlaamse schapen gaat helpen alleen in Vlaanderen of ook in Wallon? Are federal. Taxes are the same in Wallonia and in Flanders, except certain specific deductions you get for double glazing. They may be different in Flanders than in Wallonia, but the general system, VAT, is the same all over Belgium. The corporate tax is the same all over Belgium.
Ja. En ik heb een BVBA. Ja. Straks je gezegd, het is een nieuw concept van starter BVBA ook. Starters Van, BVBA. Ja. Ik heb een BVBA, kan ik veranderen naar starter BVBA of is het alles... Ja, maar u hebt al een BVBA, dat wil zeggen dat u €6.200 startkapitaal had. Ja, ja. Dan heeft het weinig zin om dat over te zetten op een starters BVBA. Hè. Starters BVBA komt eigenlijk voor een gewone BVBA. Maar eens je een BVBA hebt, heeft het eigenlijk geen zin meer om een starters BVBA op te richten. In het wordt wel makkelijker gemaakt. Ze kunnen even goed handelen zoals ze dat gewone BVB hebben. Dat is het verschil groot. Zo als de 5 Speciaal mijn sector. Dat is wel zeer moeilijk ook en belangrijk ook voor mij. Bijvoorbeeld, je gezegd, als ik koop iets dingen met 6% en 0% en 21% moet betalen BTW. BTW, ja. Maar ik altijd koop in het buitenland, bijvoorbeeld European Unie, bijvoorbeeld in Engeland, bijvoorbeeld in Frankrijk ook en soms ook Holland. Hoe de regering beslist de BTW voor deze? Geen BTW kunnen aftrekken uiteraard. Ja, hè. dus dat is allemaal zak. Nee, u koopt het gewoon. Het is zo, buitenlandse BTW kan je hier aftrekken, maar dan heb je bij de BTW-aangifte moet je een apart formulier aan toevoegen. En in feite is dat maar pas mogelijk vanaf €2.500 BTW. Dus als je kleine quantities aankoopt in het buitenland, kan je eigenlijk geen buitenlandse BTW aftrekken. A representative of the Enterprise Agency for Flanders, I thought this was a very good initiative from the Nepali community and the ambassador to introduce some people that are already living in Flanders with the wherewithals of setting up a business. This is in fact what we do for all people that want to start a business in Flanders, from small and medium-sized entrepreneurs to large companies that want to invest in big chemical plants. We have a number of account managers that assist companies in doing so, and this was a very good experience, I think, for people that are now in the process of setting up a company in Flanders, and specifically in Antwerp, Belgium. I think it was a good mixture, and it was very good feedback from the people, and it was a good mixture of, on the one side, what are the logistic, what are the procedures and subventions that are applicable to setting up a business in Flanders on the one hand, and practical guidance on how to go about it on the other hand. And we had many questions on both aspects of that issue. And I think that's what somebody said, you only get one occasion to make a good impression, and the people that asked the questions made very good impression on us, and we wish them a lot of success. And I hope also that we, as an enterprise agency, made a good impression on them, and that they will find a way to us and to the people that we can connect to when they go further in their plans for establishing a business. Thank you.